Nobody is responding. Hello, trainees, can you all hear me? Can I see a thumbs up? Thumbs up like this if you can hear me. Everybody is watching some other thing. I'm damn sure. Okay, great. Huh? Okay. So, can anybody tell what you learned yesterday? And do you have any questions in yesterday's class? I want this class to be very interactive. So, what did you learn yesterday? What did you learn in last class? Do you have any questions in that? No? Nobody's going to open your mouth? Okay, right. So in this class, you will be seeing about how to upload the multiple data in the cloud. Okay, I want everybody's camera to be on. So please switch on your camera. Switch on your camera. Okay, so we will see actually how to upload the live data in the cloud today. Okay, using some sensors. Firstly, I wanted to know, am I audible or not? Yes, you are audible. Yes, Okay, ma'am. great. After I Yes, ma'am. confirm, please on your camera. Everybody camera is off. Very good. Opposite reactions. Okay, great. So we will see the program now. Right. So we are going to upload the informations in the cloud in a platform called Thingspeak. Okay. So I want everybody to log in that first. So let me share my screen initially. Entire screen. Can you all see my screen? Can you all see my screen? Okay. ma'am. Yep. So I have typed Thingspeak in the Google. You can also do the same thing. So just go to the first link and sign up for yourself. I hope everybody knows about the sign up process, the simple process, right? Just do it. So I have already signed up here. So I'm in my account now. Okay, so I have to create my channels. Once you have signed up in this, let me know. Okay, I'm stop sharing my screen. So if you have any doubts in the sign up thing, you can let me know. Anybody facing any problems in that signing up thing?
Did everybody sign up in Thingspeak? Okay. So, guys, I hope you have signed up in the Thingspeak. Let me tell you the further process now. Okay. So in this Thingspeak, we can create our own channels. So the reason that we are creating the channel is we are going to upload the data, whatever data we have created in the code, we are going to upload it in the cloud here. Okay. So it's going to be a live data. Like, look at this output. So here I have ESP32 and I have the sensor also here. Okay. And when I click on this DHT22 sensor, it is allowing me to change the temperature and humidity also. Can you see this? So whatever no changes I am doing it here, it will show it in the output here, over in the console and also in the channel as well. So let us see how it is going to happen. Okay. So already I have created 4 channels. For the free account, actually only 4 channels are allowed. So let me just show you how it is reflecting here. Can you see? So when I change the temperature and humidity over here, it will take some time to upload it over in the cloud as well. You can see that in the graph. Project complete பண்ணாங்க is a project we need to create a new doing in the project to all the students. Can you see the report? The chat has gone down. So it is taking the live data, okay, from this. So actually we have 2 things to do now. One thing is Wokwi. So you guys might have already worked in this Wokwi. And next one is Thingspeak. So we have 2 different platforms where we need to connect these two different platforms using an API key. I hope everybody knows about API. Everybody knows about API, right? What does API mean by? Connecting to application or communication with the to application. What is the expansion of API? It means application programming interface. Okay. So whatever request you do it will give you the response back. The work of the API is it will get the request from the user and it will just
do all the process of your request, and it will give you the response back. This is the work of the API. Not only this Thingspeak, whatever code you want from anything. Let's say weather forecasting. Let's say what color will people like after 2 years. Even all those forecasting will be done using API. Actually, many free APIs are there. You can make use of those API. As of now, we are using this Thingspeak, which means it will just pick up all the data, whatever we are doing in that IoT hardware. Okay, in the Wokwi platform. Whenever we go to Amazon and whenever we request for something, it is give us the response back, right? It is also the API. Okay. Okay, let us see the code now. So to connect these two platforms, we want certain libraries firstly. Okay, so we want the Wi-Fi connection and we want the Thingspeak library, and we also want this DHT ESP library. So firstly, I have imported all these three. So additionally, so it's not enough only to write these headers libraries. We also want to import the library from the library manager. So when you look at here on the top bar, you have something called library manager. Click on plus and add these three. So we want these three library managers by default. So Thingspeak, Wi-Fi, and DHT sensor library for ESPX. Okay, so once you add all these, you can just write hash include Wi-Fi.h, Thingspeak.h, DHT, ESP.h. So let me explain you the connections here. So I have just placed ESP32 here and also the DHT22 sensor here. Okay. So when you look at here, we have VCC, which means the positive 5-volt connection. You can also go for 3-volt. And you have SDA. These two stands for intermediate connection. NC in the sense not changeable. So you are not required to worry about it. We are not going to work on it as well. So we will work only on this SDA. And we will also work on ground. So basically, whenever you take any pins or any sensor, just give the connection for positive and negative first. That will simplify your task. Okay. So just give VCC to 3-volt and ground to ground. So make that connection done, and we will not work on NC, that is not changeable. So focus on this one. SDA is the input. So I have given input to 15th pin. I have given connection here. So this is the input which is taken from the ESP32 sensor pin, right? So let us just look at the code now. So I have this is a kind of library where I have imported. Can you see include DHT ESP.h? This is the header file which I have imported here. I hope you guys know about whenever you import any libraries, that library will be having bulks and bulks of data. We are not going to use all data, whereas we will use DHT ESP data alone. So that's why I have written I will use DHT ESP as DHT sensor. Okay. So instead of this DHT sensor, whatever you write, that applies there. So as a shortcut, you can write that right there as DHT alone, or else any name, whatever you want. Similarly for temp and humidity. So from this library, we will use only these two particular kind of information. So that's why I have written it here. Okay. And here, since I have used here 15th pin as the input, I have initiated that constant DHT input. And to connect these two platforms, we want a Wi-Fi connection, right? So since we are using this Wokwi platform here. Okay, so since we are using this Wokwi platform here, okay, so this has a default username and the password. The password is empty. We have given here the username here, right? Similarly, we are using Wi-Fi client from the Wi-Fi header as well. Then this is my channel number and this is my API key, which helps me to connect this Wokwi as well as the Thingspeak. Okay, so when you go here, I have created my channel. So channel creation is very easy. I'll show you how we can do that. So this is my channel ID. I'm just copying that and I paste it here. And API keys is over here. Click on this and write API keys here. Copy this and paste it there. Okay.
So here I have placed the star, which denotes the pointer. It holds another information because this is the API key, and this API key holds the information of this entire Thingspeak platform informations, right? So it denotes that. Then I hope you guys know about serial.begin and all, correct? Everybody knows about serial.begin, etc. Yes? Okay. 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 So we have initiated all the variables whichever we want. Then just don't focus on the unknown part. Just focus on the known part. Whatever you know here. So you know this one, correct? And what is this about? What is this about? Okay, so you guys know about serial.begin 11,005, I mean 1,15,200, which is like a frame rate which helps you to simulate your output once in a time, like once in a frame rate. It's like a frame rate. Okay, and let's look at this code. And we have a two functions which is there by default. One is a setup, another one is a loop. Correct. So let's look at the loop. In the loop, we have written println and all. So to display this data, let's just focus on that one. Then what and all you know? Okay, you know the if conditions and all, correct? Okay, let's go from the beginning now. So firstly, see, actually this is a sensor. This has to get the data from the, depends upon the room environment. This is the concept, correct? So it is connected to the cloud as well. First thing is when some information is connected to the cloud, is it possible for the internet to give you the information as soon as you click on the run button? Yes or no? No, correct? Yes or no? No. Right. Okay. So what we have to do, so far still, in the sense we have to display some information related to it's connecting or else it's connected, something like that, right? So firstly, we need to check the internet connection is proper or not. So to do that, we are just we are putting a if condition. Okay. If Wi-Fi statuses. So what is this Wi-Fi about? Have you declared it before? No, correct? We haven't declared anything called Wi-Fi. But here, see, we have used in line number 17, we have used Wi-Fi.mode, which means Wi-Fi is a predefined name. Okay, so it's a predefined function which is coming from the Wi-Fi library. We have included Wi-Fi.h, which means it's coming from the Wi-Fi library. There is something called mode, which helps you to get the status of the Wi-Fi. You got that? So we have written Wi-Fi.mode, Wi-Fi status. So we want the status of the Wi-Fi first to denote that either the internet connection is connected or not. Okay. So firstly, we are getting that. And secondly, to make sure the Thingspeak is we have how we are beginning this void setup using serial.begin 1,15,200. Similarly, we are using a predefined function called Thingspeak.begin client. So Thingspeak is our client. Okay, so we are setting it up and initializing it, right? And let's just get to know about this line as well. Okay, so we are setting it up DHT pin. So which is our DHT pin? This sensor is called DHT22. Am I right? And we are connecting it with DHT ESP, and this is our no, it's like declaring the variable. I mean, it is there already in DHT ESP.h library, and we are taking that from the library. So to denote that, we are saying that DHT sensor.setup. So this is the line. Look at line number 4. Everybody look at line number 4. So in line number 4, we have given a short name called DHT sensor. And from that, we are using a predefined functional called setup. Okay. And DHT pin is the pin, which is the input. And in that, we are using DHT 22. Not only the sensor, apart from the sensor, we have many kinds of sensors like this.
This is the basics, very basic sensor which helps us to get the information about humidity, temperature, and etc. Okay. Did you understand so far till line number 20? Any questions in this? No. No? Sure? Okay, right. So this thing we have written in setup because it's enough to execute this code only once. Okay, and we have written some code in void loop, which we have to keep on repeating that code again and again, right? So the first thing is we are getting the temperature and the humidity from the DHT sensor library. See, line number 4, DHT sensor, we have taken that from the DHT sensor. Dot get temp and humidity is a predefined function. Or many functions are predefined. We wanted to know where to use it and when to use it. That's it, right? We have stored that information in data, okay, in a variable called data. Then we will be comparing that. So firstly, as I told you before, since it is getting the information from the Wi-Fi, we wanted to know either it is connected or not. So to make that confirmation, we are writing Wi-Fi dot status. A status is a function not equal to Wi-Fi connected, right? So let's look about it. Once, when you look at the code firstly, you will not understand. No worries. Let's just look at it again and again. Okay, you'll get to know about it for sure. So we are saying that Wi-Fi status is not connected. We are saying attempted to connect, right? So then Wi-Fi status is not equal to connected. We are saying attempted to connect. Then we have written while loop in between. So after the if condition, we are checking the while loop as well, correct? So once it is not connected, then what you have to do is just take the username and the password and give some delay. Print this dot in between. Yep. So give some time delay. Okay, and then say connected. First thing is it's saying attempting to connect and dot, then put the print line, then wait for some time, then print connected. So this is the first code. I hope you have seen this before. Look at this. Look at the output once again. So whatever field we have created in this channel, it will get replicated here. Okay. So my channel. So when I click on new channel, it says, okay. So since it is a free license, it says if we cannot create it. If you want, we can delete something. Let's try to delete something and do it. Let me find out how to delete this. As I see here, I don't have any option to delete it. No, I couldn't find any option to delete it. So if you click on create channel, it will ask you field 1, field 2, field 3 and all. Okay. So you can just roughly give field 1 as A, field 2 as B, field 3 as C. For example, I'm saying. And you can create one more channel as well. And you can just give humidity, temperature and all. So whatever information you are giving there, it should be matching here. So firstly, I would like to print humidity. Okay. So as a shortcut, I have written humi plus string. I hope everybody knows about the plus sign. It helps you to concatenate. And string is the function which helps you to convert the information into a string. We definitely have to use it as a string here. Okay. Since it is the number, though it is the number or else a variable, whatever it is, we need to convert that into a string. Okay. Firstly, I'm just printing humidity and 1. So which means whenever you say 1, it takes the data of humidity. And whenever you take the temperature, when you write temperature as 2, it will just go and reflect as temperature 2 there. If you want, you can also change this as well. Okay, temperature as 1, humidity as 2. It's up to you. It's like the list how you wanted to display that.
Then we have set here the field, like field 1 as humidity, field 2 as temperature. This is how you will set the data there. Okay. Then we are declaring status code. So we have different kind of status code here, like 200, 401, 404, like that. I hope many people are all of you have seen like 404 error, page not found, etc. So similarly, we have something called status code like 200, which says channel update successful. Okay, so we are comparing that. So all these are the predefined function. We have just make use of it and renamed and used as per our requirement. Is this clear? Should I repeat this? Should I repeat anything? Any questions on this? No? Any questions? I cannot hear you since there is so much of disturbance here. No questions? மேம் கேக்கல மேம் நீங்க பேசுறது. அப்ப எவ்வளவு நேரம் பேசுறது கேக்கலையா? மேம் கேக்கல மேம் நீங்க பேசுறது. எவ்வளவு நேரம் நான் கிளாஸ் எடுத்தது கேக்கலையா? ஏய் இப்பதான் நான் மியூட்ல போனேன். ஹலோ எவ்வளவு நேரம் பேசுறது கேக்கலையா? கேட்கல மேம். அட பாவியா. நான் கிளாஸ் எடுத்தது கேட்டுச்சு. லாஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே, எனி क्वेश्चंस? ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? நான் எப்ப மியூட்ல போனேன்னா தெரியல. மேம் கடைசியா ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேட்டீங்களா? அப்பதான் மேம் மியூட்ல போனீங்க. அப்பதான் கேக்கல. தப்பிச்சா. ஓகே ஃபைன். சரி, இப்போ எல்லாரும் இத ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பா plenty of doubt வரும். அப்ப கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே மேம். ஓகே, ரமேஷ் இருக்காரு. அவர் கண்டினியூ பண்ணிப்பாரு கிளாஸ். நானும் இருக்கிறேன் கிளாஸ். ஓகே. ஹலோ ஹலோ சார். ஆடிபிளா இருக்குதா வாய்ஸ்? ஓகே. ஸோ எவ்வளவு நாளா ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? 3 நாளாவா? ஆமா சார். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து யாருக்கு சொல்லி கொடுக்க போறோம்? இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுனால என்ன யூஸ்? ஓகே, இங்க வந்து எந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நாம இந்த சப்ஜெக்டை நாம பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறோம்? இந்த 3 பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க. ஓகே, பட் ஸ்டில் okay, some of you are already aware about this digital twin, IoT, all these concepts, but now we are going to introduce this concept to our Tamil Nadu college students with the use case of agriculture. ஓகேவா? இப்போ 3 நாளா நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ டிஜிட்டல் ட்வின், ஐஓடி இத பத்தி ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சுச்சா? ஓகே, இது டிஜிட்டல் ட்வின் இல்லாட்டி ஐஓடி இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? ஏன்னா இது இல்ல யாருமே எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது. என்ன 3 நாளா கத்துக்கிட்டீங்க? ஓகே, புரிஞ்சிருக்கும் தானே? ஏதாவது ஒரு ஏபிசிடி லெவல்லையாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, அதாவது இப்ப நாளைக்கு நீங்களே எங்க கூட வரும்போது ஓகே யாராவது திடீர்னு இது என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டா வந்து அங்க பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்க கூடாது. ஓகே, அதுக்குதான் நான் வந்து இந்த செஷன் வச்சிருக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ எல்லாருமே வந்து டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஓகே, ஃபார்முலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுனா ஓகே இன்புட் கொடுத்தா உனக்கு அவுட்புட் வரும். அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் டெக்னிக்கல் ஓகே திஸ் டெக்னாலஜி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். ஓகே, அதுக்கு தான் நான் இந்த செஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஐஓடி அப்படிங்கிறது என்ன? இப்ப எதுக்கு சாந்தினி மேம் வந்து சும்மா டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி அதெல்லாம் கிளவுட்ல சேவ் பண்றோம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க?
ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? எல்லாருமே வந்து கையில வந்து டிஜிட்டல் வாட்ச் கட்டியிருக்கிறோம். ஓகே, அதுல வந்து அட்வான்ஸ்டா வந்து எல்லாமே நம்ம அதில் ட்ராக் பண்ண முடியும். அது இல்லாம இப்ப இந்த டெக்னாலஜியால ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? 3 நாளா படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களா? இந்த டெக்னாலஜி உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுச்சா? ம். நாம என்ன சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போற பசங்களுக்கு சப்ஜெக்டோட பேர் என்ன? இந்த கோர்ஸோட பேர் என்ன? யாரோ சொன்னாங்களே, யார் அது? இண்டஸ்ட்ரியல் மெட்டாவர்ஸ். இண்டஸ்ட்ரியல் மெட்டாவர்ஸ். ஓகே. சோ இதுக்குள்ள என்னென்ன டாபிக் சொல்லி கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கறது ஏதாவது பாத்தீங்களா? ஓகே, சரி. 3 நாளா என்ன பாத்தீங்க அத சொல்லுங்க. சார் ஐஓடி, டிஜிட்டல் ட்வின், இண்டஸ்ட்ரியல் மெட்டாவர்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்க சொன்னாங்க. ஓகே. டிஜிட்டல் ட்வின்னா என்னப்பா? பார்த்தோம். ஓகே. சென்சார்ஸ் வித் டிஜிட்டல் ட்வின் ஐஓடி அப்படிங்கறத பத்தி யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? டிஜிட்டல் ட்வின்னா என்ன? அது என்ன டெக்னாலஜி அது? டிஜிட்டல் ட்வின்னா இப்போ ஒரு டிவைஸ் இருக்குன்னா அதே மாதிரி ட்வின்னா எடுத்துட்டு அந்த இப்போ டிஜிட்டலா நம்ம கிடைச்சிட்டாங்கன்னா இப்போ டைரக்டா அந்த மெயின் டிவைஸ்க்கு போய் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. டிஜிட்டல் ட்வின்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பார்த்தாலே போதும், மெயின் ட்வின்ல மாத்திக்கலாம். ஓகே. ஐஓடி அப்படின்னா சார் ஐஓடினா இப்போ டிவைசஸ் எல்லாமே இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, அதாவது ஒரு டிவைஸ் இன்னொரு டிவைஸும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு பேசிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஐஓடி அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஐஓடி மூலமா என்ன கிடைக்கும்? வாட்ச் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க. வாட்ச் மூலமா நமக்கு நிறைய டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும். இந்த டேட்டா வழியா நமக்கு வந்து நான் எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறேன், என் ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்கு, இது எல்லாமே ஒரு டேட்டா தான். பிக் டேட்டா மூலமா கனெக்ட் பண்ணி கிளவுட்ல போட்டாங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கும், அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் சார். ஓகே. ஸோ பேசிக்கா டிஜிட்டல் ட்வின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஓகே, டிஜிட்ஸ், ஓகே, டிஜிட்ஸை ட்வைஸ் பண்ணி பார்க்கறது தான் இந்த டெக்னாலஜி. அந்த டிஜிட் என்ன அப்படின்னா, ஓகே, அது என்னவா வேணா இருக்கலாம். ஓகே, அதாவது நீ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தூரம் வாக் பண்ற, எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் வைக்கிற அப்படிங்கிறது ஒரு டிஜிட், கரெக்டா? எவ்வளவு கலோரிஸ் பர்ன் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு டிஜிட்டா? ஓகே, ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து எவ்வளவு நேரம் ஓடி இருக்குது, ஓகே, எவ்வளவு நேரம் அந்த மெஷின் ரன் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு டிஜிட்டா? இன்னைக்கு வந்து கிளைமேட் எப்படி இருக்குது, ஓகே, இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்குது அப்படிங்கிறது அது ஒரு டிஜிட்டா? ஸோ எல்லாமே வந்து டிஜிட். ஓகே, டிஜிட்டா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியும். புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, இப்ப நீ வந்து எக்ஸாம் எழுதுற, அந்த எக்ஸாம்ல வந்து நீ பாஸ் ஆனையா இல்ல ஃபெயில் ஆகுறையா அப்படிங்கறத எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்க? நீ எடுக்க போற மார்க்கை வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த மார்க் அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு டிஜிட். ஓகே, ஸோ இங்க எந்த டெக்னாலஜி, ஓகே, எந்த டொமைனா இருக்கட்டும், ஓகே, எந்த ஒரு ஃபீல்டா இருக்கட்டும், ஓகே, எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கட்டும், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, அந்த டிஜிட்டை ட்வின்னா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ட்வின்ஸ்னா யாரு? ஒரே மாதிரி 2 பேர் இருப்பாங்க, அவங்க தானே ட்வின்ஸ். புரியுதா? சோ இப்ப ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை, ஓகே, ட்வைஸ், ஓகே, அதாவது ஆக்சுவல் டேட்டாவை ஒரு மிஷின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதே டேட்டாவை நான் கிளவுட்லயும் அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஸோ ஒரே டேட்டாவை, சேம் டேட்டாவை ட்வின்ஸா நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஓகே, இந்த டேட்டாவை வச்சு நான் அனலைஸ் பண்ணுவேன், ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் எடுப்பேன், ஓகே, ஒரு அல்காரிதம் எழுதுவேன், நான் ஒரு ஃபார்முலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன், ஓகே, நான் வந்து ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கிரியேட் பண்ணுவேன்.
ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிரேட் பிரிக்கிறாங்க? ஓகே 40 லெஸ் அப்படின்னா இவன் ஃபெயிலு. ஓகே 40 to 50 அப்படின்னா இவன் ஜஸ்ட் பாஸ். ஓகே 50 to 60 அப்படின்னா இவன் வந்து தேர்ட் கிளாஸ் இல்லாட்டி ஃபோர்த் கிளாஸ். ஓகே எபவ் 90 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு மெஷின் வந்து எவ்வளவு மணி நேரம் ரன் ஆகுது அப்படிங்கறது, இல்லாட்டி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளைமேட். ஓகே இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே ஹீட் இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டா. ஓகே இந்த கிளைமேட்டோட இந்த டேட்டாவை வச்சு நாம வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே சோ இந்த மாதிரி டிஜிட்டை வச்சு நாம ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ற இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் தான் வந்து டிஜிட்டல் ட்வின் அப்படிங்கிறது. ஓகே எந்த ஒரு டெக்னாலஜி எந்த ஒரு டொமைனா இருந்தாலுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா கிடைக்கும். அந்த டேட்டா வந்து டிஜிட் ஃபார்மேட்ல இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். அந்த டிஜிட்டை வச்சு நாம ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் எடுப்போம். ஓகே இதுதான் இதோட ப்ராசஸ். ஓகே அந்த மாதிரி இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் தான் டிஜிட்டல் ட்வின் அப்படிங்கும். ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய யூஸ் கேசஸ் இருக்கு. ஓகே இப்ப மதன் சொன்னா, அதாவது ஒரு ப்ராடக்டை நாம டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ராடக்டை வந்து நாம ரிகர்சல் பார்க்கலாம். ரிகர்சல் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு கார் நாம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஓகே அந்த கார்ல 4 வீல் இருக்கும். அந்த 4 வீலுக்கும் வந்து ஒரு மாஸ் இருக்கும். ஓகே ஒரு டிராக் இருக்கும். ஓகே அதுக்குள்ள அந்த ஏர் எவ்வளவு வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து 4 வீல் செட் பண்ண போறோம். ஓகே ஸோ அந்த காருக்குள்ள அந்த 4 வீல் எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி வந்து வெயிட் வந்து தாங்கும் அப்படிங்கிறத நாம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அது மேல வெயிட் வச்சு செக் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஓகே டிஜிட்டலா நாம வந்து ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்றோம். 4 வீலும் கீழே ஒரு பேஸும் மட்டும் வச்சுட்டு அந்த கார்ல எவ்வளவு வெயிட் நாம வந்து லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணுவோம். புரியுதா? இப்போ லாரியில ஏத்துற லோட வந்து கார்ல ஏத்த முடியாது. கரெக்டா? லாரியில ஏத்துற லோட கார்ல ஏத்த முடியாது. சோ இந்த காரோட மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நாம அந்த காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ராங்கான டெசிஷன். இதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு கெப்பாசிட்டி தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்சியூமருக்கு வந்து நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து சேஃபா அந்த ப்ராடக்டை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? இல்ல இந்த கார்ல வந்து 20 பேர் வேணாலும் ஏறி போல அப்படின்னு வந்து ஜென்ரலா வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே இந்த கார்ல அப்படின்னா 6 சீட்டர். ஓகே 6 சீட்டர்னா மேக்ஸிமம் எவ்வளவு? சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எலிவேட்டர் பார்த்துருக்கீங்க தானே? ஓகே எலிவேட்டர் வந்து ஒரு ஆளை கீழ இருந்து மேல கொண்டு போகுது அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஆனா அதுல இம்பார்ட்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரைன் என்ன அப்படின்னா எவ்வளவு கேஜி அது வந்து கேரி பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நாம ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு விஷுவலா எல்லாமே கிரியேட் பண்ணி ஓகே அந்த வீல் அந்த டிஜிட்டல் ஓகே அந்த ஒரு வீலுக்கு நாம வந்து பவுன்ஸ்னஸ் ஓகே அந்த வெயிட் ஓகே அந்த டிராக் எல்லாமே கொடுத்து அப்ளை பண்ணுனா இந்த வீல்னால இந்த 4 வீலும் ஓகே இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல இவ்வளவு ஏர் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே இந்த இதுல வந்து இவ்வளவு வெயிட் வந்து இதனால கேரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணுவோம். ஓகே நம்ம வெயிட் வந்து கொடுக்க 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 உள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த டிஜிட்டல் வீலும் ஓரளவுக்கு தான் வந்து லோட வந்து கேரி பண்ண முடியும். ரொம்ப ஓவரா லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து பிசிக்ஸ் இருக்கும். ஓகே வீல் வந்து பர்ஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் இந்த வீலோட கெப்பாசிட்டி இவ்வளவுதான், இந்த காருக்கு வந்து இவ்வளவுதான் வெயிட் கேரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை வச்சு அதே மாதிரி விஷுவலா ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி ரியல் டைம்ல நாம என்னென்னலாம் ஃபோர்ஸ் ஸ்பீடு ஓகே ஹீட்டு ஓகே எவ்வளவு ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியும் ஓகே கிளைமேட்டோட சேஞ்ச் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த எல்லாமே வந்து நாம விஷுவலா கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி ஓகே நாம ப்ராப்பரான ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டிஜிட்டல் ட்வின் வந்து யூஸ் ஆகுது. புரியுதா? இப்ப வந்து சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்ன கார் அப்படின்னு.
இதுவே வந்து ஒரு பெரிய ஃபிளைட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, இல்லாட்டி வந்து ஒரு 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 நாசா வந்து ஒரு டீம் வந்து ஒரு பெரிய சேட்டலைட்டுக்கு வந்து பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து எவ்வளவு டேட்டா வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணணும். அது எல்லாமே வந்து ஒரு சேட்டலைட் வந்து எல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டா செக் பண்ணுவாங்க. முன்னாடியே வந்து இப்ப நீங்க எல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே கேட் மாடல் பாக்குறீங்க. ஓகே, அதாவது கேட் மாடல்ல வந்து நீங்க எல்லாமே டிசைன் பண்றீங்க. ஓகே, இந்த டிசைன்ல இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுனா இவ்வளவு வேஸ்டேஜ் வருமா, இவ்வளவு வேஸ்டேஜ் வராதா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகேவா? அது இல்லாம நீங்க டைரக்டா போய் ஒரு 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 பெரிய ஒரு ராட் எடுத்து ஒரு எந்த ஒரு ஃபார்முலாவும் இல்லாம உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க கட் பண்றக்கோ யூஸ் பண்றக்கோ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய வேஸ்டேஜ் வரும். ஓகே, உங்களுக்கு நிறைய பணம் செலவாகும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸை வந்து சேவ் பண்ற கதை இப்ப இந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்திருக்கு. புரியுதா? ஓகே, அதே மாதிரி மேன் பவர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸை சேவ் பண்றக்கும் எக்ஸ்பென்சஸை சேவ் பண்றதுக்கு தான் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்திருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்ப இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு நாம இங்க பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற யூஸ் கேஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற இந்த யூஸ் கேஸ் தான். ஓகே, ஒரே நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்கிரீன் சரிதா? ஹலோ, எஸ் சார். ஓகே, இப்போ இந்த டிஜிட்டல் ட்வின் அப்படிங்கிறது வந்து ஏரோஸ்பேஸ். ஓகே, அதாவது புதுசா ஒரு வந்து ஒரு வாருக்காக ஒரு 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 ஏரோப்ளேன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஓகே அதுல எப்படி எல்லாம் வந்து சேஃப்டி செக்யூரிட்டி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்றக்கும் இந்த மாதிரி வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்சர். ஓகே, ஒரு பில்டிங் வந்து எவ்வளவு ஃப்ளோர் கட்டணும், அதாவது அது வந்து ரிவர் பக்கத்துல இருக்குதா இல்ல நார்மல் லேண்டா இல்ல அது எந்த மாதிரி லேண்டு, ஓகே அந்த சாயிலோட கேப்பபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் வச்சு அங்க வந்து எவ்வளவு ஃப்ளோர் பில்டிங் கட்டலாம் அப்படிங்கறத வந்து நாம போய் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணக்கூடாது, கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர்ல யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிவ் ஃபீல்டு, இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் கேசஸ் இருக்குது. புரியுதா? நிறைய யூஸ் கேசஸ் இருக்குது. ஸோ இங்க நாம யூஸ் பண்ணன யூஸ் கேசஸ் என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு சிம்பிள் யூஸ் கேசஸ் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர். புரியுதா? ஹலோ ஹலோ, ஓகே. ஸோ இங்க எப்படிங்க சார் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம்? ஓகே, இதுக்கும் இப்ப நாம சொல்லி கொடுக்குற டெக்னாலஜிக்கு என்ன லிங்க் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே அக்ரிகல்ச்சருக்கு மேன் பவர் இல்லாட்டி அந்த ரிசோர்சஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவுமே கஷ்டம். பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் எஜுகேட்டட். ஓகே, இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ஃபைண்டிங் த ரிசோர்சஸ் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். பட் ஃபுட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் ஆல் த ஹியூமன்ஸ். பட் ஃபைண்டிங் த ரிசோர்சஸ் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டொமைனுக்கு இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியை வச்சு நம்ம எப்படி ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா வந்து அந்த ஃபார்மிங்கை நமக்கு நடத்துறது அப்படிங்கிறத நாம இந்த செஷன் மூலமா வந்து நாம பசங்களுக்கு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபார்மிங்க்கு என்ன நம்ம மெயினா பார்ப்போம்? கிளைமேட் எப்படி இருக்குது, மழை வருமா மழை வராதா, ஓகே செடிக்கு தண்ணி லெவல் கரெக்டா இருக்குதா இல்லையா, ஓகே இதுதானே நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஓகே, நிறைய கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்குது. ஆனா இதுல வந்து ஒரு 2-3 மேஜர் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். ஓகே, செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாஸ்க். ஓகே, சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நெல் வயல் பேடி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, பேடியில வந்து இவ்வளவு சென்டிமீட்டர் இல்லாட்டி இவ்வளவு மீட்டருக்கு வந்து தண்ணி நிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கான்செப்ட் அக்ரிகல்ச்சரல்ல. ஓகே, இந்த வாட்டர் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த பேடியை ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு நார்மல் அக்ரிகல்ச்சரல் அந்த ரிசோர்சஸோட வேலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இப்ப நம்மனால அதை பண்ண முடியல. ஓகே, we have a land. Okay, we have only limited resources, but we need to monitor and we need to manage that agricultural work அப்படின்னு வைங்களேன். ஓகே, so you know, okay இப்ப ரீசெண்டா வந்து சென்சார்ஸ் அது இது நல்லா ஏதோ பேசுனீங்க தெரியுமா? சென்சார்ஸை வச்சு ஓகே நாம வந்து டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கலாம், ஹியூமிடிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? அதே மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். டிஃப்ரெண்ட் சென்சர்ஸ் இருக்குது. இப்போ எப்படி நாம சிசிடிவி மானிட்டர் போட்டுட்டு இப்ப யாராவது வர்றாங்களா, யார் வர்றாங்க யார் போறாங்க அப்படிங்கிறத நாம மானிட்டர் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வாட்டர் லெவலை செக் பண்றதுக்கு ஒரு சென்சார் வச்சிருப்போம். புரியுதா? அந்த வாட்டர் லெவல் சென்சார் வச்சுட்டு வாட்டர் லெவல் வந்து இந்த சென்டிமீட்டருக்கு கீழே போனா
ஓகே, அங்க இருக்கிற பம்ப் செட்டோட சுவிட்ச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆகணும். அதே மாதிரி வாட்டர் லெவல் வந்து இந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடணும். இது ஒரு சின்ன கான்செப்ட். ஓகே, அதே மாதிரி கிளைமேட் பாக்குறோம். ஓகே, கிளைமேட் இப்ப மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது, மழை வந்துச்சு அப்படின்னா நாம வந்து அந்த பேடையில் இருக்கிற வாட்டரை கொஞ்சம் நாம இது பண்ணணும், அதாவது வெளியேற்றணும். ஓகேவா? இல்ல அப்படின்னா மழை தண்ணி எச்சா வந்துச்சு அப்படின்னா நாம ஆக்சுவலா வச்சிருக்கிற லெவலை விட இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபார்மிங் எல்லாமே வந்து வேஸ்டா போயிடும். ஓகே, நெல் எல்லாமே வந்து தண்ணியில மூழ்கி ஓகே எல்லாமே வேஸ்டா போயிடும். ஓகே, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கான்செப்ட். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார்முலான்னு வைங்களேன், எல்லாமே ஒரு கண்டிஷன் தான். அதாவது கிளைமேட்டு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, இல்ல மழை வந்துச்சு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியே நம்ம வந்து பம்ப் பண்ணி வெளியே விடணும். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து அந்த சுச்சுவேஷன்ல இப்ப மிட் நைட் அப்படின்னா வந்து ஆள் தேடுறது கஷ்டம். ஓகே, ஆனா நம்மளால பார்க்க முடியும். ஓகே, அந்த இடத்துல மழை பெய்யுதாமா, அந்த இடத்துல ரிசோர்சஸ் இல்ல அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இமீடியட்டா நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நாம பேசிட்டு இருந்த தெரியுமா இந்த டிஜிட்டல் ட்வின், இந்த IoT அப்படிங்கிற இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு ஓகே அங்க சென்சார்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த சென்சார்ஸ் வந்து 5 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் 10 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து கிளவுடுக்கு டேட்டா அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அந்த டேட்டாவை நாம எங்க இருந்தாலும் மானிட்டர் பண்ணலாம். கரெக்டா? ஓகே, இப்ப வந்து திங்ஸ்பீக்னு சொல்லி ஒரு கிளவுடு சொன்னாங்க தெரியுமா? அந்த கிளவுடு மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ். ஓகே, அதாவது ஒரு 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 கிளவுட்ல வந்து டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, அந்த ஸ்டோர்ல வந்து நாம வந்து எப்ப வேணாலும் வியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்குது, வாட்டர் லெவல் எப்படி இருக்குது, ஓகே ப்ராப்பரா வந்து செடி அதெல்லாம் நல்லா வளருதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஒருவேளை அங்க ஏதாவது நாம பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்க வந்து இப்ப இந்தியாவில் இருக்கிறீங்க. ஓகே, நீங்க ஃபாரினுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? ஓகே, யூ டோன்ட் நீட் டு டிராவல் ஓவர் நைட் ஃப்ரம் ஃபாரின் டு இந்தியானா. இப்போ UK போயிருக்கிறீங்க. ஓகே, இந்தியாவில் மழை பெய்யுது, உன்னோட லேண்ட்ல மழை பெய்யுது, தண்ணி நிற்குது. ஓகே, அந்த தண்ணியை வந்து வெளியே பம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ வந்து ஃபிளைட்ல வந்து இந்த வேலையை பார்ப்பையா? ஓகே, அதுக்கான காஸ்ட் என்ன? ஓகே, அதுக்கான டைம் என்ன? ஓகே, அந்த வேலையை உன்னால ப்ராப்பரா பண்ண முடியுமா? அதெல்லாமே வந்து பெரிய சேலஞ்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இந்த கிளவுட்ல இருக்கிற டேட்டாவை நீ ஆக்சஸ் பண்ணுன. ஓகே, இன்டர்நெட் ஆன் திங்ஸ், அதுக்கு பேர் தான் IoT. ஓகே, இன்டர்நெட் மூலமா ஒரு டேட்டாவை கிளவுட்ல இருந்து நீ எங்க வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சஸ் பண்ணி ஓகே உனக்கு அங்க என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணுமோ, அங்க எங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ரன் ஆகணுமோ அதை வந்து நீ வந்து இருந்த இடத்துல இருந்தே நீ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். புரியுதா? ஓகே, புரியுதா? ஓகே, வாட்டர் லெவல் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நீ ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சிருப்ப. இப்ப அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் காமிச்சாங்க தெரியுமா? ஓகே, டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி அப்படிங்கிற உனக்கு டிஜிட் கிடைக்கும். ஓகே, இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க எவ்வளவு வாட்டர் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணணும், இந்த டெம்பரேச்சருக்கு எவ்வளவு வாட்டர் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீ ஆல்ரெடி ஒரு தடவை நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுட்ட அப்படின்னா நீ ஈஸியா வந்து எங்க போனாலும் நீ மானிட்டர் பண்ணலாம். ஓகே, நீ வந்து வித்தவுட் ஸ்பெண்டிங் மோர் மணி, ஓகே வித்தவுட் ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம், ஓகே த திங்ஸ் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆர்கனைஸ்ட். ஓகே, இது இங்க மட்டும் தானா அப்படின்னா இல்ல. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இப்ப வீட்டுல வந்து பெரியவங்க இருக்கிறாங்க. ஓகே, இப்ப நாம எல்லாமே வந்து ஃபாரினுக்கு வேலைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ ஹூ வில் டேக் கேர் த ஏஜ்ட் பர்சன்ஸ்? ஓகே, தே டசன்ட் நோ டு டர்ன் ஆன் த லைட். ஓகே, தே டசன்ட் நோ டு டர்ன் ஆஃப் த லைட், தே டசன்ட் நோ டு டர்ன் ஆன் த கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் அப்படின்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஓகே இப்ப நம்ம ஃபாரின் போயிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டுல நடக்கிறத எப்படி மானிட்டர் பண்ணலாம்? CCTV வச்சு நீ மானிட்டர் மட்டும்தான் பண்ணுவேன். ஓகே, அங்க இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸையும் நீ கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்கு சென்சார்ஸ் வேணும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ ஈஸியா வந்து வீட்டுல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத வந்து நீ மானிட்டர் பண்றது மட்டும் இல்லாம நீ கண்ட்ரோலும் பண்ணலாமா? ஆட்டோமேட்டிக்கா டோர் ஓபன் பண்றது, லாக் பண்றது எல்லாமே வந்து நீங்க அந்த இடத்துல இருந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? நீங்க எங்க இருந்தாலும் அந்த டேட்டா வந்து உங்களுக்கு ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் கண்ட்ரோல் த ஹோல் வேர்ல்ட் ஃப்ரம் வேர் எவர். ஓகே, யூ கேன். புரியுதா? ஓகே, இப்ப நாம சொல்லி கொடுக்க போற யூஸ் கேஸ் என்ன அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் ஸ்மார்ட் ஃபார்மிங். அதாவது ஹியூமிடிட்டி, டெம்பரேச்சர் இந்த டேட்டாவை கிளவுட்ல சேவ் பண்ணுவோம். அதை நாம யூனிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இன்ஜின்ல
ஜஸ்ட் டெக்ஸ்டா நாம ரிட்ரைவ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அங்க ஹியூமிடிட்டி டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்மார்ட் ஃபார்மிங் ஒரு இருக்கு தெரியுமா, அந்த கிரீன் ஹவுஸ்குள்ள இருக்கிற அந்த பிளான்ட் வந்து எப்படி வந்து இருக்க போகுது அப்படிங்கறத தான் நாம வந்து இந்த கோர்ஸ் மூலமா நம்ம வந்து பசங்களுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போறோம். புரியுதா? ஓகே, இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொன்னது. இதை பத்தி பிரீஃபா வேணும் அப்படின்னா நான் ஒரு 2 லிங்க் ஷேர் பண்றேன், அதை பாருங்க, உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, இதுல இந்த ஆர்டிக்கல் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இப்போ எல்லா காலேஜ்லயும் வந்து ஐஓடி டிஜிட்டல் ட்வின் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து பேசறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஓகே, ஸோ த ஒன் விச் யூ ஆர் வெரி ஃபெமிலியர், ஓகே, இந்த அந்த யூஸ் கேட்சை வச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இஃப் தே ஆஸ்க் எனி டவுட்ஸ், ஓகே, யூ கேன் ஈஸிலி ரிப்ளை பேக். இல்லை அப்படின்னா we need to worry. ஸோ அதனால தான் ஓகே we have selected the agricultural as a use case and you can easily give the answers back. புரியுதா? ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நிறைய டேட்டா கிடையாது. ஓகே, ஒரு 4-5 டேட்டா தான். கிளைமேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணுவான், ஓகே, டெம்பரேச்சர் ஸ்டோர் பண்ணுவான், ஹியூமிடிட்டி ஸ்டோர் பண்ணுவான், வாட்டர் லெவல் ஸ்டோர் பண்ணுவான். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபோர்காஸ்டிங் பண்ணுவோம். ஓகே, இன்னைக்கு மழை வர போகுதா, நாளைக்கு மழை வர போகுதா, ஓகே, இன்னைக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணுமா, நாளைக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணுமான்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 10-15 இன்ஃபர்மேஷன் தான். அதை வந்து ஈஸியா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் ஸ்மூத்தா ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த யூஸ் கேஸை நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். புரியுதா? புரிஞ்சுச்சா ஏதாவது? லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன், அது பாருங்க. ஓகே, அதுல வந்து ஒரு யூடியூப் லிங்க் இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டோட லிங்க் இருக்கும். அதுல ஆர்டிகிள்ஸ் வந்து நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த டேட்டாவை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெக்னாலஜியோட மெயின் யூஸ் கேஸ். புரியுதா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. No, sir. Okay. So, அப்ப டவுட் இல்ல அப்படின்னா ஹலோ Ramesh and Chandani, you have done with that, right? எஸ் மேம். Okay, okay. So anyone is having any doubts? No. I think they are comfortable. இன்னைக்கு session முடிஞ்சது. Okay, so we will connect tomorrow again for IMX. Okay. Thank you, Chandani. Thank you, Ramesh. Okay.